Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, the renunciation of Kardama Muni, I believe text 17, yeah? Yes. Text 17. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 24, текст 17. Кардама Муни отрекается от мира. Hare Krishna. Verse is written up. Yeah, it's here. Okay. Yes. Jnana, Vijnana, Yogena, Karmanam, Udaran, Jata, Hiranya, Kesha, Padmaksha, Padma, Mudra, Padambuja, Jnana Vijnana Yogena, Karmanam Udaranjata, Hiranyakesha Padmaksha, Padma Mudra Padambuja, Jnana Vijnana Yogena, Karmanam Udaranjata, Hiranyakesha Padmaksha, Padma Mudra Padambuja, Jnana Vijnana Yogena, Karmanam Udaranjata, Hiranyakesha Padmaksha, Padma Mudra Padambuja,
Mataji's. Пословный перевод. Гьяна. Знание. Вигьяна. Игьяна. И практическое применение. Йогена. Йогена. С помощью мистической йоги. Карманам. Материальную деятельность. Ударан. Вырывающий. Jata. С корнем. Hiranyakesha. Золотистыми волосами. Padma Aksha. Лотосоокий. Padma Mudra. С отмеченными знаком лотоса. Pada Ambuja. Лотосными стопами. Translation. By mystic yoga and the practical application of knowledge from the scriptures, Kapila Muni, who is characterized by his golden hair, his eyes just like lotus petals, and his lotus feet, which bear the marks of lotus flowers, will uproot the deep-rooted desire for work in this material world. Золотоволосые Капилы Муни с глазами, подобными лепесткам лотоса, и лотосными стопами, отмеченными знаком лотоса, научив людей мистической йоге и тому, как применять на практике истины священных писаний, вырвет из их сердца глубоко укоренившееся желание действовать в материальном мире. Purport by Srila Prabhupada. I'll just read the whole thing and then you read the whole thing. In this verse, the activities and bodily features of Kapila Muni are very nicely described. The activities of Kapila Muni are forecast herein. He will present the philosophy of Sankhya in such a way that by studying his philosophy, people will be able to uproot the deep-rooted desire for karma, fruit of activities. Everyone in this material world engages in achieving the fruits of his labor. A man tries to be happy by achieving the fruits of his own honest labor, but actually becomes more and more entangled. One cannot get out of this entanglement unless he has perfect knowledge or devotional service. Those who are trying to get out of the entanglement by speculation are also doing their best. But in the Vedic scriptures, we find that if one is taken to the devotional service of the Lord in Krishna consciousness, he can very easily uproot the deep-rooted desire for fruit of activities. Sankhya philosophy will be broadcast by Kapila Muni for that purpose. His bodily features are also described herein. Jnana does not refer to ordinary research work. Jnana entails receiving knowledge from the scriptures through the spiritual master by disciplic succession. In the modern age, there's a tendency to do research by mental speculation and concoction.
But the man who speculates forgets that he himself is subject to the 4 defects of nature. He is sure to commit mistakes. His senses are imperfect. He is sure to fall into illusion, and he is cheating. Unless one has perfect knowledge from disciplic succession, he simply puts forth some theories of his own creation. Therefore, he's cheating people. Jnana means knowledge received through disciplic succession from the scriptures. And vijnana means practical application of such knowledge. Kapila Muni's Sankhya system of philosophy is based on jnana and vijnana. Комментарий и божественной милости Абая Чарнавинды Бхактисиданты Свами Прабхупады. В этом стихе дано замечательное описание внешности Капилы Муни и его миссии. Здесь предсказаны деяния, которые совершит Господь Капила. Он изложит философию Санkhьи таким образом, что, изучая ее, люди смогут избавиться от глубоко укоренившегося в их сердце стремления к карме, деятельности ради наслаждения ее плодами. Каждый, живущий в материальном мире, хочет наслаждаться плодами своего труда. Человек надеется, что, пожиная плоды своего честного труда, он обретет счастье, но на самом деле он только сильнее запутывается в кармических последствиях своей деятельности. И вырваться из этих пут кармической деятельности невозможно до тех пор, пока мы не обретем совершенное знание, то есть не встанем на путь преданного служения. Тот, кто хочет вырваться из материального плена с помощью философских поисков истины, тоже движется в верном направлении. Однако в Ведах сказано, что тот, кто занимается преданным служением Господу в сознании Кришны, может очень легко избавиться от навязчивого желания заниматься кармической деятельностью. Именно с этой целью Капила Муни будет проповедовать философию Санkhьи. Здесь описана также его внешность. Гьяну не следует путать с обычной исследовательской деятельностью. Гьяна подразумевает изучение священных писаний под руководством духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности. В наше время люди надеются постичь истину с помощью философских размышлений, строя гипотезы и предположения. Однако они забывают о 4 недостатках, присущих всем обусловленным людям. Человеку свойственно ошибаться, его чувства несовершенны, он подвержен иллюзии и склонен обманывать других. Тот, кто не обладает совершенным знанием, передающимся по цепи ученической преемственности, способен только сочинять разные теории, обманывая себя и других. Гьяна – это знание, содержащееся в священных писаниях, которое получено по цепи ученической преемственности. А вигьяной называют практическое приложение этого знания. Философия Санkhьи, которую учил Капила Муни, является синтезом гьяны и вигьяны. Гьяна вигьяна йогена кармана мударанджата хирanyакеша падмакша падма мудра падамбуджа. By mystic yoga and the practical application of knowledge from the scriptures, Kapila Muni, who is characterized by his golden hair, his eyes just like lotus petals, and his lotus feet, which bear the marks of lotus flowers, will uproot the deep-rooted desire for work in this material world. Shishi Dalnitai Sachisuta Ki Jai. Золотоволосый Капила Муни с глазами, подобными лепесткам лотоса, и с лотосными стопами, отмеченными знаками лотоса, научив людей мистической йоге и тому, как, применяясь на практике истины священных писаний, вырвет из их сердца глубоко укоренившееся желание действовать в материальном мире. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nira Vishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapturubhyas cha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. So Lord Brahma is explaining to Kardama Muni about how Lord Kapila is going to appear and what he's going to do. Итак, лорд Брахма объясняет Кардама Муни, как появится Господь Капила и что он будет делать.
He is directly a form of the Supreme Personality of Godhead. Она, Капила Муни, является непосредственной формой Верховной Личности Бога. Kapila Muni is not just an empowered jiva. Капила Муни не просто джива, наделенная какими-то особыми полномочиями. Of course, to be Shaktyavesh avatar, which generally means empowered jiva, that's something very special. Конечно, быть Шакти Авешей аватарой, которая является уполномоченной дживой, это нечто особенное. But still, Kapila Muni, he's directly Vishnu Tattva. Но Капила Муни, он прямым образом принадлежит к Вишну Татве. And because of being Vishnu Tattva, he's very special. Таким образом, принадлежа к Вишну Татве, он является очень особенным. Kapila Muni, according to the description here in this verse, he has a very stunning appearance. Капила Муни, в соответствии с описанием из этого стиха, имеет очень впечатляющую внешность. Everybody has some beauty. У всех есть какая-то доля красоты. Even in the lower species, the animals, they also have some beauty. Даже низшие виды и животные, они тоже имеют какую-то часть красоты. Yes. But Lord Kapila, he is Bhagavan, the Supreme Lord. Но Господь Капила — это сам Бхагаван, Верховный Господь. So therefore he has all beauty. Таким образом, у него есть вся красота. And there is beauty described here. It's very, we should appreciate. It's very amazing beauty. И эта красота описана в этом стихе. Нам следует ценить ее. Это удивительная, поразительная красота. Even his feet, under his feet, there are the marks of lotus flowers. Даже на его стопах есть отметины лотоса. Of course, though, the main thing about Kapila Muni is that he gives this very wonderful knowledge of Krishna conscious Sankhya philosophy. Нечто особенное, что дает нам Капила Муни, это знание философии Санkhьи. Not some material type of Sankhya philosophy. Это не какая-то материальная разновидность так называемой философии Санkhьи. Not some mixed kind of somewhat material but otherwise impersonal version of Sankhya philosophy. Не какая-то смешанная, частично материальная, частично имперсональная версия философии Санkhьи. But he gives such a process of Sankhya that, at least particularly in those days, if the devotees would follow that process, they would come to the point of pure devotional service. Он дает философию Санkhьи таким образом, что люди, особенно живущие в тот исторический период, они могут достичь совершенства в бхакти, следуя этой философии. Pure bhakti. Чистой бхакти. Lord Kapila, he is the Yuga avatar for Satya Yuga. Господь Капила является югой-аватарой для Сатья-юги. Described in Shastra as the white form of the Lord. В шастрах он описан как белая форма Господа. And, of course, in Satya Yuga, the process is dhyato Vishnum, to meditate on the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. И в Сатья-югу процесс преданного служения состоит в том, чтобы медитировать на Господа Вишну. So the idea is that we should try to appreciate the Supreme Lord and appreciate the manifestations of His energies and remember them as they're given by Kapila Muni. И нам следует очень ценить Господа Капилу и проявление его энергий.
Yes, and of course that was Satya Yuga really, and they would become fully Krishna conscious. И в эту югу люди, следующие этим путем, они становились осознающими Кришну. So as you'll be reading over the next so many weeks, he gives wonderful description. И на протяжении нескольких недель мы будем изучать эту тему, и в ней приводятся различные замечательные описания. And he gives very beautiful descriptions of the form of the Supreme Personality of Godhead. И он описывает далее очень удивительно красивую форму Верховной Личности Бога. In his four hands, the Lord holds the four symbols of Vishnu. В своих 4 руках он держит 4 символа Вишну. And he describes the Lord twirls these different symbols around. И он описывает, как Господь как бы перекладывает, постоянно меняет расположение этих вещей в своих руках. He doesn't just stand there sort of immobile, but very fluid and very beautiful movement. Не то, что он стоит какой-то там как неподвижный, а всегда он находится в неком таком плавном, притекающем движении. And he describes, for example, how the Lord twirls his club. И он описывает, например, как Господь двигает своей палицей, вращает ей. From time to time he stops twirling it and he looks at it. Иногда он заканчивает вращение своей палицы и смотрит на нее. And when he looks at the club, he sees on the club is the dry blood of the different demons who he killed with the club. И когда он смотрит на свою палицу, то он видит там засохшую кровь тех демонов, которых он убил этой палицей. And he feels happy. See, I got that demon. И он становится счастливым и говорит, что вот, видите, я этого демона, побил, ударил. So the devotees, particularly in the Satya Yuga, they would practice meditation on the Supreme Lord, but following the process given by Kapila Muni, which we're reading about, which we're going to be reading about. И вот таким образом в Сатья-югу преданные, они заняты духовным совершенствованием под руководством философии Капилы Муни. So Srila Prabhupada puts it very nicely that Lord Kapila will present the philosophy of Sankhya in such a way that by studying it, people will become purified. Капила Муни преподносит философию Санхи таким образом, что люди, изучающие ее, очищаются. Таким образом, in a particular way, not just in any way. Таким образом, in a particular way, not just in any way. Именно каким-то конкретным образом, а не каким-то другими разными методами. Because so many things can be presented in so many ways. Потому что множество вещей можно преподнести по-разному. Even just what to speak of some analytical process, even just a description of the pastimes of the Lord can be presented in different ways. Даже не говоря об каких-то умственных процессах, даже вот и различные игры Господа можно по-разному преподносить. They can be presented in such ways that they help people so much to reawaken their Krishna consciousness. Они могут быть представлены таким образом, который позволит очень сильно поспособствовать тому, что люди смогут воскресить, пробудить свое сознание Кришны. They can be presented in other ways which will practically deepen the entanglement of the living entity in this world. Также они могут быть поднесены таким образом, что позволят живым запутаться еще больше в материальном мире. Some type of sahajya presentation. Например,
какой-либо вид интерпретации сахаджиев. This is, of course, very famous, that the man says, I will be Krishna, and his girlfriend, you will be Radha. Известная вещь, вот, например, человек может сказать, что вот я буду Кришной, а вот моя подруга будет Радхой. And we will have our pastimes. У нас будут свои игры. So actually these things are going on in exactly these terms. И таким образом, такие вещи, они так и происходят. And people just become bewildered. И люди, они запутываются. Or sometimes people study in the universities the pastimes of Krishna in the context of mythology. Иногда люди изучают игры Кришны в университетах в контексте мифологии. You know, we have the Iliad and the Odyssey, these famous European literatures, which they're simply accepted as mythology. У нас есть такие произведения, как Илиада, Одиссея, которые признаны в Европе как просто предметы мифологии. And nobody really thinks that the people in them and the events described were historical realities. И никто не думает, что люди и события, описанные там, они являются исторической действительностью. So the Greeks have their mythologies, the Indians have their mythologies. И греки, они имеют свою мифологию, у индийцев своя мифология. So, but Lord Kapila, he's making his presentation in a certain way. Но Господь Капила, он делает свою, как бы сказать, интерпретацию, свою презентацию философии определенным образом. And it's such, because it is such a completely bona fide, authentic, authorized way. И образом, который является законченным, авторитетным и авторизованным. Therefore it has the proper effect. Таким образом, у него, у этой цель он достигает цели, и получается нужный результат. The result that people become freed from their material attachments. И люди освобождаются от своих материальных привязанностей. They actually develop a real attachment to Krishna. Они развивают настоящую привязанность к Кришне. And they really become attached to serving Krishna in devotional service. Они по-настоящему привязываются к служению Кришны, к служению Кришны и к преданному служению. So this is the idea. This is what is meant to happen. И вот в чем идея, вот то, что должно происходить. And we see even in our own line, or say in the line coming from Lord Chaitanya, people have presented the teachings of Lord Chaitanya in different ways. И мы можем видеть, что даже в нашей традиции, которая произошла от Господа Чайтаньи, его учение интерпретируют по-разному. Prabhupada pointed out what to speak of the Babajis and people like that. But even his own godbrothers didn't really, so many at least, didn't really accept that Lord Chaitanya's movement is meant to go over the whole world. Не говоря уже о Бабаджи, например, о духовных братьях Шрилы Прабхупады, из них тоже многие не предполагали, что необходимо распространять сознание Кришны по всему миру. And Prabhupada made a reference to that Lord Chaitanya said, Pradiviti achiyata nagarati gram sarvacha prachara haibe moranam. In every town and village on this planet, my holy names will be chanted. Прабхупада приводил этот стих из Чайтаньи Чаритамриты, который говорит, что в каждом доме, в каждом деревне мои святые имена будут воспеваться. But many of his contemporaries, or even practically all, thought that this is the world. What is this world, Prithvi? It means, what does it mean? It must mean just India. И большинство его людей, которые жили с ним в одно время, и даже почти все, они считали, что вот это вот указание распространяется только на Индию. So
So therefore Srila Prabhupada says that Kapila Muni, he's going to present this Vaishnav Sankhya philosophy in such a way that people will actually become Krishna conscious. И Капила Муни, он распространит сознание Кришны в таком виде, что люди, они по-настоящему станут осознающими Кришну. And this is one of the great hallmarks, great characteristics of a most advanced devotee. Это одна из вех, одна из характеристик по-настоящему возвышенного преданного. Of course, it's the great hallmark of Srila Prabhupada himself. Это большое достижение самого Шрилы Прабхупады. Prabhupada, at an old age, probably older than maybe any one of us here or most of us, he went around the world and established the Krishna consciousness movement extremely powerfully. Будучи, скорее всего, старше любого человека, который находится в этой комнате, Шрила Прабхупада поехал и распространил сознание Кришны по всему миру очень, очень могущественным образом. And it worked. It was so extremely effective. И это по-настоящему у него, он добился успеха, все сработало, он был очень эффективным. And the fact that we're all sitting here this morning is directly a proof, a manifestation of that. И тот факт, что мы находимся здесь сегодня утром, это прямое доказательство тому. So, Lord Kapila then, he is a very wonderful preacher. Господь Капила является удивительным проповедником. Just like we see with Dhruva Maharaj and Narada Muni. Мы видим так же, как и Друва Махарадж и Нарада Муни. This is described, of course, in the 4th canto of the Bhagavatam. Что описано в 4-й песне Шримад Бхагаватам. That Dhruva Maharaj, he was very materially attached. Друва Махарадж был очень привязан к материальному. Actually, he is an example, he is the example, classic example, of a person who could be considered sarva-kama, or just desiring everything material. Он является типичным классическим примером того, кто является сарвакамой, то есть человек, который хочет всего материального. I want a kingdom bigger than that of Lord Brahma. Я хочу царство больше, чем царство Брамы. But Narada Muni met him and preached to him. Нарада Муни встретил его и проповедовал ему. And he preached to him so scientifically, so intelligently, and so sensitively. И он проповедовал настолько научно, настолько деликатно, that Dhruva Maharaj accepted from him a process which would free him from any material attachment, but apparently in the context of being a process which would fulfill all his material desires. И таким образом Друва Махарадж воспринял от Нарады Муни его учение, и таким образом, что он одновременно и освободился от всех материальных привязанностей, и одновременно достиг всего желаемого, что он хотел. Initially, Narada Muni tried, you could say, well, not more direct, but just a more sort of just plain, simple and open process. Возможно, Нарада Муни мог задействовать какой-то более простой и прямолинейный подход к Друве Махараджу. Why? Why worry about these things getting a kingdom? Зачем тебе беспокоиться о том, чтобы добыть себе королевство? You don't need a kingdom. Тебе не нужно королевство. Just become attached to the Lord. Просто привяжись к Господу. But Dhruva, he didn't accept that. Но Друва это не принял. No, I want to find God because from Him I can get the fulfillment of my desires. Нет, я хочу найти Господа, потому что через Него я смогу удовлетворить свои желания.
And that's why I'm here in the forest. I'm looking for God here. И поэтому я здесь в лесу, я ищу здесь Господа. And Narada Muni told him, well, listen, God is in the palace also. Нарада Муни сказал ему, слушай, Господь, Он тоже в дворце. Yeah. Go back to the palace. You can find God there. Возвращайся во дворец, ты сможешь найти Господа там. And, it'll be a lot easier for you. You're a small boy. И тебе так будет гораздо проще, потому что ты маленький мальчик. Yeah, you go back to here, what will you eat? Some fruits and roots or something. Здесь что ты будешь кушать? Может быть, только если корешки или фрукты. And back at the palace you can have nice puri sabji. А там во дворце у тебя будут замечательные пури и сабджи. Nice deep fried kartoshka sabji and nice puris and find God. Хорошо прожаренные картофельные сабджи и пури. И еще к тому же Господа сможешь найти. And Dhruva said, look, thanks, but no thanks. Друва сказал, спасибо, но не надо. If you're not going to really help me in my terms, leave me alone. Если ты не хочешь мне помочь на моих условиях, то, пожалуйста, избавь меня от своего общества. So Narada Muni then changed his strategy, you could say. И так Нарада Муни изменил свою, можно сказать, стратегию. And gave him a process very much like the process that Lord Kapila describes. И дал ему тот путь, который очень похож на тот, который описывает Господь Капила. So it's a process of sankhya and also certain physical exercises. Это путь санхи и также определенных физических упражнений. But he told him that very important part of this process I'm giving you is you must chant a particular mantra. Но он также сказал, что очень важной вещью вот в этой практике, которую я тебе дал, является повторение определенной мантры. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You must chant that mantra. Ты должен повторять эту мантру. And then, your desires will be fulfilled. И тогда твои желания исполнятся. So Dhruva did that, and he achieved perfection. Итак, Друва последовал этому и достиг совершенства. And eventually, when through chanting that mantra, he realized the Lord right in front of him. И когда, в конце концов, через повторение этой мантры он увидел Господа перед собой. But that the process, it was in Narada Muni had presented things in such a way that when he came to the completion of the process, he realized the Lord and he realized he didn't need those material things. Но Нарада Муни такой подход применил к Друве Махараджу, что когда Господь пристал перед ним, то ему не понадобилось исполнять свои желания, которые у него до этого были. So Narada Muni then he presented things in such a way that by studying, by following the process, Dhruva was able to uproot the deep-rooted desire for karma or fruitive activities. И таким образом, Нарада Муни таким образом преподал ему знание, что в конце концов Друва Махарадж избавился от корня именно желания заниматься кармической деятельностью. So, yeah, in this world, of course, people are deeply entangled on the basis of their fruitive desires. В этом мире люди, они глубоко запутались в своих материальных желаниях. And even in different religious traditions, there is encouragement that you can just fulfill your desires and become happy in this world through some religious activity. И в любых религиях мировых есть такой мотив, что ты действительно можешь стать счастлив в этом мире,
выполняя определенные действия религиозные. Of course, in Hinduism, this is such a big part of the process. В индуизме это очень значительная часть его. That we worship this deity or that, or do certain sacrifices to get more money and higher planets and so on. Когда мы поклоняемся этому или другому божеству для того, чтобы получить больше денег или подняться на райские планеты. As they say sometimes, иногда говорят: give me a house and a car and a color TV, Om Jai Jagadisha Hare. Дай мне дом, дай мне машину, дай мне большой телевизор, Джай Джагадиши Харе. This is Hinduism. Это индуизм. In a certain sense. В каком-то смысле. Like one of our devotees, Dina Bandhu Prabhu from Vrindavan, was saying about the previous Kumbh Mela in India. Один наш преданный в Вриндаване, Дина Банду Прабху, говорил таким образом о Кумбамеле. Of course, Kumbh Mela is going on right now, so this was 12 years ago. Сейчас Кумбамела тоже идет, и вот рассказ идет о 12-летней давности Кумбамеле. So Dina Bandhu Prabhu said he went around and visited many of the like little ashrams and little places of presentation of so many different organizations. Дина Банду Прабху сказал, что он погулял в окрестностях и увидел столько много разных мест, где осуществлялись различные практики, какие-то ашрамы маленькие. Because all the different organizations, all the different yogis, and anybody who is anything or anybody in Hinduism, they have some display, and they're all there presenting themselves in the Kumbh Mela. Разные организации, разные йоги, все, что хотя бы отдаленно связано с индуизмом, все было в какой-то мере представлено там. So Dina Bandhu Prabhu said, after visiting many of these little places, Дина Банду Прабху сказал, что после посещения множества вот этих вот мест, he said, in Kumbh Mela, everyone is a doctor and everyone is a business advisor. Он сказал, что все на этой Кумбамеле являются одновременно докторами и советниками по бизнесу. Because the people are coming and visiting the different tents, the different organizations. Потому что люди, они приходят и посещают разные палатки разных организаций. And they want to know, how can I get good health? И им очень интересно знать, они хотят знать, как заполучить хорошее здоровье. How can I get more money? Как заполучить побольше денег. And all the different yogis and other people, they say, oh yes, just chant this mantra, do this puja. И эти йоги отвечают: да никаких проблем, конечно, вот читайте эту мантру, проводите эту пуджу. So, everyone's a doctor, everyone's a business advisor. Итак, каждый одновременно доктор и советник по бизнесу. And in Christianity, the same idea is there. И в христианстве тоже есть эта идея. Give us this day our daily bread. Дай нам хлеб насущный. Дай нам хлеб. Srila Prabhupada was giving a class in one university in America. Шрила Прабхупада как-то давал лекцию в одном из университетов в Америке. And he mentioned this little sutra, Christian sutra. И он упомянул эту христианскую сутру. And Prabhupada asked, what is this prayer? Give us this day our daily bread. И сказал, что это за молитва такая? Господь, дай нам хлеб насущный. Is this really religion? Это настоящая религия. And Prabhupada said, religion means to develop love for God. И Шрила Прабхупада сказал, что религия означает развивать любовь к Богу. But what is this prayer? Give us this day our daily bread. А что это за молитва такая? Дай нам хлеб насущный. Prabhupada said, this prayer is about bread. Он сказал, что это молитва о хлебе. It is about love for bread. О любви к хлебе. And it just happens that God is the facility by which we get it. И Господь воспринимается как некий механизм, который позволит обеспечить вот это, достичь этой цели хлеба. But the real point is the bread. Но
сутью и целью является хлеб. So in other words, it's Christian karma kandya. И таким образом это христианская карма-канда. So here Srila Prabhupada puts it in a very nice way. Итак, Шрила Прабхупада очень хорошо это описывает. A man tries to be happy by achieving the fruits of his own honest labor. Человек пытается наслаждаться плодами своего честного труда. In the Protestant tradition, there is what is called the Protestant work ethic. В протестантской традиции есть такая концепция, которая называется протестантская деловая этика. It's a very specific concept in that tradition. В этой традиции это очень такая фундаментальная концепция. The basic idea is be good, pray to God, and work hard. Она примерно так можно ее озвучить, это как будь хорошим, трудись хорошо и молись. Yeah. And in this way, if you're good, morally upright person and you pray to God and you work hard, you can get plenty of material things and live very comfortably. Итак, если вы вкалываете очень хорошо, такой из себя пример положительный представляете, и при этом молитесь Господу, то у вас будет полное счастье, все, что нужно у вас будет. So like Prabhupada says here, the fruits of your own honest labor. И вот Шрила Прабхупада говорит именно так в этом стихе: плоды вашего честного труда. You don't cheat people, you don't lie, you don't steal. Вы не обманываете людей, вы не воруете ничего. And it's actually part of the official philosophy, really. И это часть официальной философии. Of course, it overlooks the Ishavasya principle. Ishavasya. Но принцип Ишаваси здесь игнорируется. That everything's owned and controlled by the Lord. Что все принадлежит и контролируется Господом. And He has arranged that everyone has a quota. И Он так устроил, что у всех есть своя квота. And of course, if we take from someone else's quota, then that other person has a problem. И, конечно, если мы возьмем из квоты другого человека что-либо, то у того человека, у него будут проблемы. Yeah. He will not just say, well, I am too poor to live. Oh dear, what a shame. I will just lie down and die. Он вряд ли скажет так, что мне теперь жить тяжело будет, нечем жить просто, и я вот просто лягу и умру. Нет. They see they have less and others have more, and they get very upset. Они видят, что у них очень мало всего, а у других очень много, и они становятся очень расстроены. And as a result, there's so much turmoil in the world today. И как результат этого в мире очень много беспокойств сейчас. Yeah, everyone's trying to improve their economic situation. Все стараются наладить свою экономическую ситуацию. So this idea that you just be good, honest, and pray to God and just work hard and just get as much as you can and that's fine, it's not fine. И таким образом философия, которая заключается в том, чтобы быть честным, хорошим, тяжело трудиться и при этом молиться, она не является хорошей. Srila Baladev Vidyabhushan explains in Govinda Bhashya. И Шрила Баладев Видьябхушана в Говинда Бхашье объясняет. He's commenting on the invocation verse. В самом первом стихе он говорит. Well, it's invocation. Видение. Atato Brahma Jigyasa. It's setting the scene for the book. И в этом стихе подготавливается как бы почва подготавливается для всей книги. So yeah, Atato Brahma Jigyasa means that now, at this point in the human form of life,
we should inquire into Brahman, into spiritual things. И именно сейчас, именно вот в этом промежутке своей жизни нам нужно вопрошать о Боге, о духовном. So he analyzes the words there. It's very nice. И он анализирует вот эти вот слова замечательным образом. Atato is the compound form of the word ata repeated. Атато — это составная форма слова Ata. ата. Ata means thereafter, after you've done something. После того, как мы что-то сделаем. So atato means ata Brahma Jigyasa. After doing two things, then you can inquire into Brahman. После того, как мы сделаем какие-то две вещи, мы можем вопрошать о Брамане. So first thing that you have to go beyond is just gross materialistic existence. Первая вещь, это мы должны выйти за пределы нашей грубой материальной природы. Just eat, drink and be merry and just somehow or other get money and enjoy. Пить, есть, веселиться и достать побольше денег и наслаждаться всем. So he says, you have to go beyond that. If you're to inquire into Brahman, you must go beyond that. Он говорит, что мы должны выйти за пределы этого, если вы хотите вопрошать о Брамане. Because this is animal life. Это животная жизнь. Yeah. How can I get food? Как я могу достать пропитание, еду? How can I get sex? Как я могу найти секс? And just how can I get material facility? Как я могу достичь каких-то материальных удобств? So, yes, of course, in order to inquire into Brahman, we have to go beyond that. Таким образом, чтобы вопрошать о Брамане, нам нужно оставить все это, идти дальше. Beyond animal existence. Оставить вот это вот животное существование. So then, what is the next ata thereafter? What is the next thing you must also go beyond? И в чем заключается следующая та вещь, которую мы должны оставить, пойти дальше? He says it is religious materialism. Он говорит, что это религиозный материализм. Because religious materialism means we want the same things. Потому что религиозный материализм означает, что мы хотим все те же вещи. We want to eat and have comforts. Нам хочется есть и иметь удобства. But not through some just gross means, but in a religious way. Но не через какие-то грубые способы, а религиозным путем. Instead of just working like a dog to get things, we will pray to God to get things. Вместо того, чтобы работать как собаки, чтобы что-то получить, мы будем просто молить Господа, чтобы что-то получить. But to get the same things. Но именно ради того, чтобы вот это что-то получить. So he says, Baladeva Jabushan says, effectively, it is still animal existence. И Баладев Видьябушана говорит, что, по сути дела, это то же самое животное существование. And he says, such a person doing like this karma kandya type of activity, such a person is really just a religious animal. И он говорит, что человек, который занимается этими кармакандическими занятиями, он, по сути дела, является животным, религиозным животным. We have to go beyond also being religious animals. Мы должны стать чем-то большим, чем просто религиозные животные. And then Srila Prabhupada, putting things very nicely, he talks about the mental speculators. И Шрила Прабхупада замечательным образом также говорит о тех людях, которые занимаются умственными спекуляциями. They are generally impersonalists. Они в своей основной массе имперсоналисты. And Prabhupada says, those who are trying to get out of the entanglement by speculation are also doing their best. Он говорит, да, те люди, которые хотят освободиться от материальных пут с помощью умственных измышлений, они очень сильно стараются, как могут.
You know, in English, when you say someone is doing their best, it's a type of a compliment. Когда мы на английском языке говорим, что кто-то старается изо всех сил, это, ну, как бы комплимент. So, they're doing their best. You know, we appreciate. Да, они стараются, и мы ценим это. But, sorry, they missed the point and it's a failure. Но, извините, пожалуйста, они просто, ну, они не поняли, что делать, и это неудача, это поражение. It's a nice failure. Это хорошая неудача, неплохая неудача. Very nice failure. And Не страшная такая. good, you failed very nicely. Да, ты потерпел неудачу в очень, ну, так, хорошем смысле, там, симпатично. So really, therefore it's so important to get the message from the right sources. Таким образом, очень важно, чтобы мы получили послание из нужного источника. That, well, as is explained here, Prabhupada explains, from Shastra, but not simply from Shastra. Прабхупада объясняет здесь, что нужно получить знания из шастры, но не просто из шастры, But through disciplic succession. а через цепочку духовных учителей. And not any disciplic succession. И не любая какая-нибудь цепь But ученической преемственности, the real, proper а настоящая disciplic succession. авторитетная линия духовных учителей. In India, there are many disciplic successions. В Индии очень и очень много вот этих вот цепей ученической преемственности. Oh, the Shivites, they have their disciplic successions. У шиваитов есть своя ученическая преемственность. At least the strict Shivites. Ну, по крайней мере, у таких ортодоксальных шиваитов. The Durga worshippers, they have their disciplic successions. У тех, кто поклоняется Дурге-деве, тоже есть своя цепь ученической преемственности. And what to speak of the impersonalists, the Mayavadis. И что уж говорить об имперсоналистах, о Майяваде. Oh, even, Hare Krishna, even Sai Baba has a disciplic succession. Хари Кришна, даже Саи Бабы есть своя ученическая преемственность. Извините, пожалуйста. So, anyway, but through the correct disciplic succession coming from Krishna in the correct ways. From the correct disciplic succession coming from Krishna in the correct ways. И таким образом авторитетной является та цепь духовных учителей, которая идет от самого Кришны через цепь духовных учителей. So then one can really make progress. One can perfect one's life. И таким образом человек может прогрессировать и сделать свою жизнь совершенной. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comment or question? Какие-то комментарии или вопросы? Or words of wisdom from Или Niranjan Maharaj? слова мудрости от Ниранджан Махараджа? Clear the clouds of confusion. Maharaj? Да? Aha. Я понял. No, I understood. Prabhupada makes it very clear that Lord Kapila is the Yuga avatar for. Прабхупад очень ясно говорит, что Господь Капила является юга-аватарой. Lord Chaitanya also says the same thing. Господь Чайтанья также говорит об этом. You know, it's possible different forms of the Lord, maybe yuga avatars in different yugas. I mean, different, like, chatur yugas. В разные чатур-юги могут быть свои разные проявления юга-аватаров. Hansa avatar is a special type of avatar.
Хамса-аватар — это особенный вид аватара. You'll see Prabhupada explains that he is a naimitic avatar. Naimitic. Naimitic is not an English word. Oh. Он говорит, что Хамса-аватар — это аватар наймитик. Means temporary avatar. Временный аватар. He doesn't have his own spiritual planet in Vaikuntha. У него нет своей собственной планеты на Вайкунтхе. He just appears. When he's not present in this world, he just remains in Mahavishnu. Когда его нет в этом мире, он просто существует в Махавишну. And he doesn't appear like in a very regular way like the main avatars, like the Das avatars. И он не проявляется в каком-то вот регулярном смысле этого слова, как вот другие аватары, например, Даш-аватары. Yeah. So otherwise, generally, Lord Kapila is the Yuga avatar, the white avatar for the Satya Yuga. Таким образом, Капила Дев является аватаром для юга-аватаром для Сатья-юги. Any other comment or question? Другие вопросы, комментарии? Mataji? Hare Krishna. Okay. Because Mataji is asking how to choose a spiritual master through listening, inquiring, how not to make a mistake about it. She connected it with Jnana, as explained in the purport, which describes Jnana as reading shastras through a spiritual master. In this purport of this verse. I don't know if I got. Is there a subtlety in this? Well, okay. See, I don't know if I've understood your question clearly enough, but we choose a spiritual master basically, at least in simple terms, by seeing who helps us and inspires us in Krishna consciousness, and who, answers our questions, clarifies our doubts, and in this way helps us in our Krishna consciousness. But now I don't think I've really addressed your question. Мы выбираем нашего духовного учителя таким образом, что он вдохновляет нас, рассеивает наши сомнения, усиливает наше знание Кришны. Но я не уверен, что я до конца понял ваш вопрос. Thank you, Maharaj. I understood about clarifying doubts and inspiration, but I also think that Guru has to follow shastras very strictly, and that's the other point. Well, yes, that's true. Да, совершенно верно. Гуру должен следовать шастрам обязательно. Yeah. So therefore, in order to be able to accept a guru, generally you'll have to know some shastra. И таким образом, чтобы выбрать гуру, нужно иметь какое-то представление о шастре. But then again, you can say you can only understand shastra through the guru.
Но и с другой стороны, можно сказать, что по-настоящему познать шастру можно через гуру. Aha. Catch 22. Catch 22. Anyway, yeah. It sounds like is it a defect, in the process? Это звучит как некий изъян в процессе. What do they say? A circular argument. Циклический аргумент. Anyway, the thing is, it's not a mechanical process. И в чем смысл? В том, что это не механический процесс. Some basic sincerity needs to be there in the heart. Какие-то основы и какая-то искренность нужна для того, чтобы быть... In the heart. Должна быть в сердце. And then on the basis of that, Krishna will play a part in the process. И Кришна тогда вступит и сыграет свою роль вот в этом процессе. In other words, he will lead you to the right spiritual master or spiritual masters, because you have to make a choice. From whom you can get the right ideas of the scriptures. Он сам подведет вас или приведет вас к духовному учителю или учителям, и вы сможете сделать выбор и таким образом познать Священное Писание. Right. Otherwise, if someone is little sincere but not so sincere. И вот если, например, человек, он является искренним, но недостаточно искренним на самом деле, Krishna will lead them to some other people, то Кришна может привести его к другим людям, who have some idea, some spiritual idea and some understanding of scripture, but not really correct. у которых есть какое-то понимание шастр, какое-то понимание духовности, но не полное и недостаточно достаточно точное. So, therefore, you can't remove Krishna and his mercy, and you cannot remove the person's sincerity from the whole picture. И из этой картины мы не можем вычленить милость Кришны, а также нашу искренность. And therefore we say, oftentimes in discussion, devotees ask, what about a very sincere Christian or Muslim? What can they achieve? И часто преданные задают такой вопрос. Вот есть, например, очень искренний мусульманин или христианин, чего они могут добиться? And because those people, like in most cases they eat meat which Krishna doesn't like. И что вот эти люди, которые часто едят мясо, что Кришне не нравится? They don't really have a disciplic succession. И нет у них по-настоящему никакой цепи ученической преемственности. Because they have some, very fundamental, very foundational and very serious problems. И у них есть очень глубокие, очень фундаментальные проблемы. Therefore, in many cases we say that, if they carry on very sincerely in their way, maybe in their next lives they can become devotees and really get the process of Krishna consciousness. И часто мы отвечаем, что если они будут очень искренне идти по этому пути в этой жизни, то в следующей жизни они смогут соприкоснуться с преданными и стать настоящим преданным. Is that okay? Basically. Понятно. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Извините, пожалуйста, одна минута, один момент. Maybe he should explain. Может быть, Падмаха Прабху объяснит.
Сейчас у вас будет возможность подойти к Махараджу и приобрести с его подписью диски и книги Вриндаван в новом исполнении. Они только недавно появились. Вот. Так что можно сейчас это сделать будет. А потом мы раздадим Махапрасад и будет прасад общий. Харе Кришна.